Good morning, ladies and gentlemen. We are from the group of one when to deliver materi. I am Norse and simple present tenses. I am Putri Rahmadani and my partner Fernando Alika. I am Norse. A conversation, I am Norse. Amira is Jenny, our friend. They have not met your several years. A few time they meet each others. Look and the following conversation between Amira and Jenny. Amira, hi Jenny. Oh my God, it has been a long time. We don't meet. How are you? Hey Amira, glad to meet you. I am fine, thank you. What about you? I'm fine too. We haven't met for years and now you look different. You're right. We have met since we graduate from senior high school. Amira, do you work in this hospital, Jenny? Yes, I do. I'm nurse of this hospital. Amira, that sounds great. You must be very busy with your duty. You're right. I must take care. Patients, make sure their health, help doctor in caring pens and many more. Amira, awesome. Anyway, do you enjoy your job? Sir, it's my dream to become a nurse, so I feel happy with my job. Amira, nice to hear that. Anyway, have you worked? Yes, I am accountant of private company in the city. That's cool. You were really keen on accounting when we were in senior high school. Thank you, Jenny. Anyway, I can't be longer any longer. I must be back to nurse station. Good luck. Sure, good luck. Thanks, you too, Amira. The following are duties of a nurse. 1. Perform physical action and health history. 2. Provide health promotion, counseling, and education. 3. Administer medication, wound care, and numerous other personalized intervention. 4. Interpret patient information and make critical decisions about needed action. 5. Coordinate care in collaboration with a wide array of healthcare professionals. 6. Great written order and concept and hospital policy. 7. Apply allies reason. 8. Create harmonious environment. 9. Carry out the requisite treatments and medication. Ini yang ininya dibaca juga, Pak? Ya, silakan dibaca. Berikut tugas perawat. Yang pertama itu, lakukan pemeriksaan fisik dan riwayat kesehatan, memberikan promosi kesehatan, konseling, dan pendidikan, memberikan obat-obatan, perawat luka, dan berbagai intervensi pribadi lainnya, tafsirkan informasi pasien dan buat keputusan tentang tindakan yang diperlukan, koordinasikan perawatan, bekerja sama dengan beragam profesional perawatan kesehatan, dapatkan perintah dan persetujuan
Britain sebagai kebijakan rumah sakit, tetapkan research terakhirnya, ciptakan lingkungan yang harmonis, dan yang terakhir, lakukan perawatan dan pengobatan yang diperlukan. Nurse vocabulary-nya and translation. B. Word power unit in hospital. Ambulatory unitnya, anesthetic itu unit anestesi, accident and emergency admission department, kecelakaan dan emergensi. Ambulatory unit itu tempat pendaftaran pasien. Breath screening itu unit anestesi. Cardiac, medical, surgical, unit screening payudara. Unit central steril sample, ruang perawatan sakit. Departemen jantung. Community health center itu ruang tempat pensterilan alat atau linen. Dialisis unit dialisis. Emergency room UGD. Clinical biochemist, dokter spesialis biokimia klinis. Computing staff komputer. Pediatrician, dokter spesialis anak. Paramedis, ortotis. C. Creeding attacks. A nurse practitioner is type of NPS practice registered nurse. If you are planning to become nurse practitioner, now that you are reaching toward one of highest position in the nursing field, I take a great deal of time, education, experiences, and dedication to become a nurse of this sort. Like other nurse practitioner world of accommodate and care patient in healthcare setting. However, dibaca dulu ininya, artinya apanya? Yang paragraf pertama. Meaningnya. Next slide. Maksudnya ke ininya Pak, ke Indonesianya gitu? Iya betul. Oh. Ini nggak dibagi-bagi paragrafnya, jadi bingung ininya. Oke, dibaca silakan paragraf pertama. Oke, Pak. Praktis perawat adalah jenis praktis lanjutan perawat terdaftar. Jika Anda berencana untuk menjadi perawat praktisioner, ketahuilah bahwa Anda sedang mencapai satu posisi tertinggi di bidang keperawatan. Dibutuhkan banyak waktu, pendidikan, pengalaman, dan dedikasi. Untuk menjadi perawat semacam ini, seperti perawat lainnya, perawat praktisioner bekerja membantu mengakomodasikan dan merawat paten dan pengaturan perawat kesehatan. Namun, sebagai besar saat ini, perawat praktis memiliki lebih banyak tanggung jawab daripada jenis perawat lainnya. Bahkan mereka saling bertugas mengawasi profesional keperawatan seperti perawat terdaftar dan perawat praktik berlisensi. Juga dapat secara aktif berpartisipasi lebih banyak dalam perawatan pasien mereka juga dapat secara aktif lebih banyak dalam perawatan pasien mereka karena pengetahuan klinis dan teknik perawatan pasien mereka yang meningkat. Praktik perawat juga dapat berspesialis dalam bidang tertentu, seperti ahli kedokteran, praktisi perawat keluarga, misalnya menangani kesehatan mental dan fisik pasien secara umum. Sebaliknya, perawat anak, praktisioner menangani terutama dengan anak-anak. Praktisi perawat geriatri kulit putih menangani terutama dengan lanjut usia daerah lain.
praktisi perawat itu mungkin berspesialisi dalam kulit obstetrik, ginekologi, neurologi. Oke. Yang tadi dibaca lagi sampai mana? Back dulu. Ya, sampai lanjutkan di however. Yang mana? However, however most of this time, nurse practitioner have much more responsibility than other type of nurse. In fact, they are often in charge of supervising nursing professionals such as registered nurse and licensed practical nurse. They are also able to actively participate more in their patient care due to their increased clinical knowledge and patient care technique. Nurse practitioner can also specialize in certain area, much like physician. Family nurse practitioner, for instance, deal with the general mental and physical health of patient. In contrast, pediatric nurse practitioner deal primarily with children, while geriatric nurse practitioner deal primarily with elderly patients. Others area that nurse practitioner mix specialists include obstetrics, gynecology, and neurology. Jawab. Oke, number 1. Siapa yang mau jawab? Hairunisa. Oke, Hairunisa. Dibaca dulu soalnya. What is a nurse practitioner? Practitioner. Oke. Number 1 ya. Oke, number 1. A nurse practitioner is a type of advanced practice registered nurse. Ya, terus if you are planning to become a nurse practitioner, know that you are reaching toward one of the highest positions in the nursing field. Next. It takes a great deal of time, education, experience, and dedication to become a nurse of this sort. Like other nurses, nurse practitioners work to help accommodate and care for patients in healthcare. Patient in healthcare settings. Okay, that's good. Number 1 is true. Okay, thank you. Siapa namanya tadi? Hairunisa. Hairunisa. Oke. Tolong si Nia sama Fernando dicatat ya. Jadi yang jawab nanti dicatat dapat nilai quiz ya. Oke, number 2. Siapa yang mau? Saya, Pak. Tiffany. Oke, dibaca dulu. Number 2. What are the responsibilities of a nurse practitioner? The answer is they are often in charge of supervising nursing professionals, such as registered nurse and licensed practical nurse. Ya, terus saja. They are also able to actively participate more in their patients' care due to their increased clinical knowledge and patients' care techniques. Why is nurse practitioner the highest
position of being a nurse. Oke, wait. Di paragraf pertama ya tadi. The highest positions in the nursing field, it takes a great deal of time, education, experience, and dedication to become a nurse of this sort. Oke, thank you. Number 3. Oke, sekarang number 4. Oke, siapa yang number 4? Saya Pak, mau coba. Dicatat namanya ya, Nita Fitria ya. Duluan. Siapa yang mau jawab? Yonatan ya? Ya boleh, sir. Oke. What area does a nurse practitioner specialize in? Oke. Practitioner is nurse practitioner can also specialize in certain area, much like physicians, family nursing practitioner, for instance, deal with the general mental and physical health of patient. Okay. Next lagi, other areas that's nurse. Next. Other areas that nurse practitioner might specialize in include obstetric, gynecology, neurology, and anesthesiology. Okay, thank you, Mas Jonathan ya, Yonatan. You're welcome, sir. Okay, number 5 itu it's personal ya. Jadi, do you want to be a nurse practitioner? Itu give the reason. Jadi siapa yang mau jadi praktisi dari si perawat ya. Tapi ini jawaban pribadi sebenarnya. Simple present tense ya. Where's Nia or Jonathan? Simple present tenses. Simple present tenses to form as a sentences. The simple present tenses usually uses the root from verb on verb 1 except for the third person using the verb 1 as subjeknya. I, you, they, verbnya go, they, the rest of the sentensesnya to the school by bus. Subjeknya she, he, it, verbnya goes. The rest of the sentensesnya to the school by bus. Okay, next. We use the present simple. Number 1, to talk about activities that repeat regularly, routine habits. Example-nya, Peter goes to work by bus. My friend learn English. I drink coffee every morning. Oke. Number 1. Saya jelasin ya. Yeah. Jadi yang pertama kalau menggunakan we use the present simple, itu yang pertama kegunaannya adalah to talk about activities that repeats regularly. Jadi yang rutin atau habits ya, atau kebiasaan. Contohnya Peter goes to work by bus. My friends learn English. I drink coffee every morning. Jadi setiap apapun rutinitas kalian, setiap hari, misalnya kalian kuliah, itu adalah ketika kalian menggunakan bahasa Inggris harus menggunakan simple present tense. Jadi fungsinya dari simple present tense itu to talk about activities. Oke, number 2, silakan. Putri, come on. Yeah. Number 2, to talk about permanent situation and status. X-nya, I have 2 cats and a dog.
We like animals. The Smith don't enjoy big parties. Oke, jadi yang kedua, to talk about permanent situations and states ya. Jadi ini sesuatu yang permanen atau sesuatu yang sudah yang kita sukai atau tidak kita sukai, dislike atau like ya. Contohnya, I have 2 cats and a dog. We like animals. The Smith don't enjoy big parties. Oke. Itu yang kedua fungsi dari simple present tense. Oke, next, number 3. Number 3, to talk about general truths. X-nya, the sun rises in the east and sets in the west. If you mix yellow and blue, you get green. The earth is round. Oke, yang ketiga, to talk about general truth ya. Jadi sesuatu kebenaran yang umum. Contohnya, the sun rises in the east and sets in the west. Jadi matahari itu terbit di mana? Timur. Di east itu timur. Tenggelam di Barat. Jadi dia menggunakan simple present tense. Jadi kebenaran yang umum. Contohnya lagi, if you mix yellow and blue, you get green. Jadi kalau kamu menggabungkan antara kuning dan biru, maka akan jadi hijau. Seperti itu. The earth is round. Jadi bumi itu berputar. Jadi ini kebenaran yang umum kalau memakai simple present tense, fungsi yang ketiga. Oke, now number 4. Number 4, to talk about future official event of timetable which we cannot change. X-nya, the train leaves at 6.25 and the listen 6.25 nomor togel itu ya. 6.25 apa bahasa Inggrisnya? Oh, ini Pak, itu jam ya Pak, jam pukul 6 and 12 live. Iya. Yeah. Apa? The listen start and at 8. Oke. 6.25 itu apa bahasa Inggrisnya? 6:25 a.m. ya. 6:25 a.m. ya. Yeah. Oke. Jadi yang keempat ini to talk about future official events or timetables which we cannot change. Jadi timetable the same words itu adalah schedule ya. Jadi timetable itu dia artinya schedule atau jadwal. Jadi sesuatu yang sudah terjadwal itu pasti menggunakan simple present tense. For example, the train left at 6:25 a.m. Jadi kereta itu berjalan itu pasti jam 6.25 ya. Jam 6.25 pagi. The lesson start at 8 a.m. ya. Jadi kalau pelajaran itu pasti mulai jam 8. Itu menggunakan simple present tense. Yang kelima, number 5. Number 5, we often use the following time and verbs with the present simple. X-nya, always, usually, regularly, every morning, night, evening, afternoon, often, sometime, occasionally, from time to time, twice and week, rarely, seldom, once a month, hardly, ever, and never. Oke, langsung aja. For example, I always walk to school. He regularly swim and plays tennis. Some people never tell truth. Oke, jadi number
5 itu we often use the following time verbals with the present simple ya. Jadi ini digunakan untuk selalu menerangkan waktu ya. Dari present simple. Contohnya always, selalu ya. Usually biasanya, regularly atau pada umumnya atau secara teratur. Secara teratur ya. Every morning, night, evening, afternoon. Jadi setiap pagi, setiap malam, setiap tidur, atau setiap siang. Often, sering, sometimes, kadang-kadang, occasionally, sama juga hampir sama, kadang-kadang juga. From time to time, dari waktu ke waktu, twice a week, rarely, seldom, once a month, hardly ever, hampir tidak pernah, never, tidak pernah. Contohnya, for example, I always walk to school. Saya selalu berjalan ke sekolah. He regularly swims and plays tennis. Jadi dia biasanya atau biasa yang dia lakukan adalah berenang dan bermain tenis. Some people never tell truth. Jadi ada beberapa orang tidak pernah mengatakan kebenaran. Jadi itu ada 5 tadi fungsi dari present simple simple present tense. Kemudian dijelasin lagi tentang verbal sama nominalnya ya. Oke, come on. Formation of simple present tenses. Simple present formula for verbal sentence. Subjeknya I, you, we, they. Verbnya verb 1. Complementnya object, adjective, adverb. Yang kedua, he, she, it. Verbnya verb 1, is. Complementnya object, adjective, and adverb. X-nya I go to school, she goes to school. Contohnya, bukan X-nya. Iya, contoh. Okay. For example, I go to school and she goes to school. Jadi kalau dia pakai 3 orang tunggal, he, she, it, atau nama orang yang penting dia tunggal, maka dia akan pakai verb 1 plus es atau es ya. Seperti itu. Tapi kalau dia memakai I, we, they, atau dia jamak, maka dia akan pakai verb 1 tapi tidak tambah s atau es. Okay, next. Negative verbal. Simple present formula negative verbal sentences. Subject plus do, doesn't, not, verbs 1, complement. Subjeknya I, you, we, they. Auxiliary-nya plus not, do not, don't. Verbnya verb 1, verb 1. Complementnya object, adjective, adverb. Yang kedua, he, she, it. Auxiliary plus not-nya doesn't, not, atau doesn't. Verbnya verb 1. Contohnya, I don't go to school, she doesn't go to school. Ya, jadi negatifnya ya. I don't go to school. Sudah tidak tambah s atau es, jadi s atau es-nya diganti dengan do, not, atau does not ya. Jadi I don't go to school, kemudian she doesn't go to school. Nah, sekarang interrogatifnya, come on. Do doesn't, do. Subjeknya I, you, we, they. Verbnya verb 1, complementnya object, adjective, adverb. Yang kedua itu doesn't, he, she, it. Verbnya verb 1, complementnya object, adjective, adverb. Contohnya, do you go to school? Does she go to school? Okay, for example, do you go to school?
And does she go to school? Oke, sekarang nominal simple present formula for normal sentences. Simple present formula for nominal sentences. Subjeknya I, verbnya I am, number 2-nya you, we, they, verbnya are. Yang ketiga, untuk subjeknya he, she, it, verbnya is. Untuk completeness-nya object, adjective, and adverb. Contohnya, she is beautiful, I am strong. Simple present formula negative nominal sentences. Subjeknya I, verbnya I'm not atau I am not. Yang kedua, you, we, they, untuk verbnya are not. Yang ketiga, she, he, she, and it, verbnya is not. Untuk completeness-nya object, adjective, and adverb. Contohnya, she is not beautiful, I am not strong. Simple present formula interrogative nominal sentences. Auxiliary-nya I am, subjeknya I. Yang kedua are, you, we, they. Yang ketiga itu untuk auxiliary-nya is, subjeknya he, she, and it. Untuk completeness-nya object, adjective, and adverb. Contohnya, is she beautiful and I am strong. Okay. Question using why, who, we, where, we, when, why, how. Bacanya WH itu bacanya apa? WH. Double apa? WH. W itu dibaca W, H itu dibaca H. Jadi WH. Oh, WH. Yeah. Plus do, doesn't, plus C, plus verb 1, complement. W-nya W, do, doesn't, do, does, do, subjeknya I, you, we, they, verbnya verb 1, W, does, subjeknya he, she, it, verbnya verb 1, untuk complementnya object, adjective, and adverb. Contohnya, where do you go? Where does she go? Oke. Oke, sudah ya. Ini lagi yang saya jelasin ya. Jadi present simple spelling rules. Jadi kalau tadi ke verbalnya, kalau kalian lihat itu kan ditambah s atau is. Nah, jadi setiap ada kata di sini ada ss atau sh atau ch atau x atau o, nanti dia akan ditambah es ini ya. Contohnya, for example, I miss, jadi he misses. I finish, jadi he finishes. I watch, jadi he watches. I mix, jadi he mixes. I go, jadi he goes. Ya. Kemudian yang kedua, a consonant plus y. Jadi kalau huruf mati itu huruf kayak st ya. Jadi consonant plus y itu jadi contohnya, for example, I study jadi he studies. Jadi y-nya diganti jadi I, es ya. Is. Kemudian contoh lagi, I cry jadi he cries. Yang ketiga, a vowel plus y. I play jadi he plays. Ya seperti itu. Dan ini tanda-tandanya untuk dia berubah jadi es atau s. Oke, yang terakhir, this is time signal dari simple present tense. Ya, silakan dibaca. Always.
always, selalu, as around, biasanya, lazimnya, generally, biasanya, umumnya, normally, biasanya, usually, biasanya, often, seringkali, never, tidak pernah, regularly, secara tetap, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, steadily, selalu, terus-menerus, frequently, seringkali, every day, tiap hari, every other day, 2 hari sekali, berselang sehari, every Sunday, setiap hari Minggu, every week, setiap minggu, setiap pekan, now, dan yang terakhir, now and then, kadang-kadang. Oke, ini time signalnya untuk menggunakan simple present tense ya. Oke, sekarang exercise present tense. Before exercise, any question about simple present tense? Jadi ada yang tidak dimengerti tentang simple present tense? Any questions? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang bingung? Bagian mana kira-kira? Funny, come on. Children always titik-titik their parents. The answer is C, love. C ya? Udah yakin? Enggak di? Love. Enggak B? Oh, C, Pak. Yang mana? Tetap C. Oke, benar ya. Karena kenapa? Karena children itu jamak ya. Iya, Pak. Kalau the child baru dia tunggal. Berarti jawabannya D kalau misalnya dia the child. Tapi ini dia children ya. Oke, tolong ditulis Putri namanya atau Fernando. Yang jawab number 1 Dwi Fani. Oke. Pak. Number 2. Ini pada istirahat semua atau gimana? Saya, Pak. Number 2, come on. Saya, Pak. Oke, siapa namanya? Gracia Genisa. Oke, Gracia Ganisa. Number 2, come on. The man always titik-titik the truth. My answer, saya, Pak. Telling. Kenapa telling? Nggak mau ganti jawabannya. Karena tunggal, mungkin Pak. The man always. Emang kita tadi ada bahas tentang verb ing. Enggak ya? Jadi jawabannya? Oh, jawabannya. That's good. Iya, Pak. Iya, jadi ini the man adalah tunggal ya. Berarti dia tells. Berarti tambah s di sini. Baru the truth. Iya, The man always tells the truth ya. Oke, thank you. Ditulis namanya, tolong tulis namanya. Oke, number 3. Ayo, come on. Number 3. Siapa yang jawab? Ayo, yang Bapak, belum. Eka pengen coba, Pak. Oke, Eka, come on. Ya, the student is well titik-titik 15 minutes before the class start. Jawabannya to come. Yang apa? Kamu ganti. Nggak ada suara. Iya, ini ada suaranya. Ini nggak mau diganti jawabannya. Iya, jawaban kamu. Iya, Pak. Iya, nggak mau ganti. Di atas itu tuh di bawah. Di bawah sih. Oke, jadi jawabannya
adalah bukan A ya. D. Salah ya. Jawabannya apa? D. D. Apa? D bukan, Pak. C, Pak. D. Nah, jawabannya B atau C ya, sama ya. Ini comes soalnya. Yes. Kenapa? Jawabannya come. Karena ini dia pertama positif ya, kalimat positif. Jadi kemudian dilihat dari subjeknya apakah dia tunggal atau jamak. Singular atau plural. Jadi dia students itu apalagi dia tambah S di sini, berarti dia tidak tambah S atau IS. Jadi jawabannya the student usually come 15 minutes before the class starts. Jadi jawabannya B sama C. Oke, number 4. Siapa yang mau jawab? Hello. Yang belum, silakan. Ini lama jawabnya karena mikir atau gimana? Ayo Pak. Iya deh Pak, mau coba Pak. Iya, yeah. Gak usah takut jawab ya. Oke, number 4. Come on. Everybody work hard every day. Jawabannya Pak. Everybody doesn't work hard every day. Kenapa bukan C? Kenapa harus A? Karena tadi itu apa? Dia jamak bukan Pak kalau everybody? Kenapa? Karena dia jamak kan bukan tunggal. Kalau jamak seharusnya don't dong. Don't. Di mana-mana kalau jamak itu don't, tapi kalau tunggal dia doesn't, ya. Ingat ya tadi ya. Nih, saya kasih lihat ya. Di back dulu. Kita lihat kalau dia jamak ya. Nah, kalau dia jamak tidak tambah apa-apa. Itu yang negatif verbal ya. Nah, kalau dia jamak mau pakai IUWD tetap pakai don't go to school. Kemudian he see it. Kalau pakai dia singular atau tunggal, maka dia pakai does. She doesn't go to school. Jadi jawabannya apa? Mas, jawabannya apa? Mau A atau C? C. C, salah. Jawabannya A. Jebakan Batman ya. Saya tanya, everybody itu plural atau singular? Jamak atau tunggal? Tunggal, Pak. Ah, betul. Jadi dia tunggal, bukan jamak. Sebenarnya jawaban kamu benar tadi. Cuman kamu bilang everybody apa, kamu bilang jamak. Seharusnya dia tunggal. Everybody itu dia tunggal. Jadi everybody doesn't work hard every day. Jadi dia kelihatan banyak tapi sebenarnya dia tunggal. Oke, next number 5. Number 5, silakan. Oke, lebih cepat, come on. Saya, Pak. Boleh. Silakan. Number 5. Titik-titik to tempo every time. Jawaban saya B, do you go? Ya, benar. Ya, dicatat namanya ya, Rasuna ya.
Iya, Pak. Okay, number 6, come on. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke. Jawab duluan. Ya, cewek duluan. Siapa? Sri ya? Iya, Pak. Sri Rahayu. Ya, come on. Number 6, he doesn't ... that Mr. Buhima is our maths teacher. Jawabannya B, Pak. Knows. Knows ya. Ya, betul. Yeah. Ya, betul. Soal itu namanya Sri Rahayu. Number 7, tadi Mas. Mau number 7? Saya, Pak. Ya, come on. Rini and her sister always English conversation at home. Ya. Jawabannya adalah A. Are speaking, gitu, Pak. Salah. Jadi salah, ya, Pak. English conversation, Rini and her always blah 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 English conversation at home ya. Jadi jawabannya adalah, ada yang bisa jawab? Yang C, Pak. C, Pak. Ya, yang C, karena dia Rini sama her sister itu dia jamak ya. Berarti nggak boleh tambah S atau IS. Dia tetap verb one. Jadi C jawabannya ya, Mas. Iya, Pak. Oke. Kalau udah jawab nggak boleh lagi ya, Pak? Hah? Mau lagi? Udah nggak apa-apa. Ditulis namanya aja. Yang lain aja. Yang lain. Kamu sudah ya? Oke, yang lain? Number 8. Yang belum jawab? Ayo, come on. Waktunya berjalan terus, come on. Number 8. Halo. Number 8, come on. Siapa yang mau jawab? Saya, Sir. Oke. Gak ada yang mau nih. Iya, Jonathan, come on. How often ... coffee? B. Mother does drink. How often mother does drink coffee? Kayaknya jawab. Yes, sir. B. Ya, B atau D? How often? Yang tadi dijelasin tentang WH itu. Oh, mother. How mother did mother drink? Iya, kalau C nggak mungkin, A nggak mungkin, jadi antara B atau D. B, sir. Karena kan dia udah cough-nya. Ya, jadi jawabannya itu adalah D ya. B. How often does mother drink coffee? Jadi karena dia ini WH question ya. Jadi rumusnya agak beda. How often, kemudian does mother drink. Jadi jawabannya D. Does mother drink. Okay, thank you, Jonathan. Okay, now number 9. Sarah, Sarah, come on. Number 9, it ... a lot of money to buy the car. Answer C. C, kenapa bisa C? Apa ya? It soalnya. Iya, soalnya it. Berarti it itu apa? It itu tunggal. Nah, that's good. Iya, betul. Oke, thank you, Sarah. Oke, number 10. Saya. Madu. Siapa ini duluan? Oh, Tita aja, come on. Kemudian Tita. Nanti next berikutnya yang lain. Tita, come on. Saya dulu, Pak. Ya. My brother and my sister
titik-titik to work early in the morning. Jawabannya A, drive. Iya, that's good. Karena dia jamak ya, my brothers and sister, berarti jawabannya A. Oke, thank you. Tita, thank you. Oke, number 11. 5D, Pak. Tadi Putri ya, Putri jangan lupa tulis nama-namanya ya tadi ya. Ya, Pak. Yang jawab. Oke, 5D, come on, 11. C titik-titik her dog every day. Jawabannya C, feeds. Karena dia pakai C. Oke, that's good. Number 12, siapa? Veronisa, Pak. Oh ya, Kak Renisa, come on. I titik-titik always titik-titik to the dentist. Jawabannya itu A. I do not always go to the dentist. Betul, that's right. Correct ya. Ya, number 13. Saya, Pak. Siapa nih? Erika ya? Iya, Pak. Oke. When TPU software answer jawabannya B. Ya, B, betul. When do you take a shower? Ya, betul. Oke, 14. Come on. Saya, Pak. Cynthia. Siapa ini? Nita aja aku ya. Come on, Nita. Number 14. Do you like to sing? Titik-titik. Jawabannya B. Yes, I like to sing. That's good. Thank you. Okay. Thank you, Nita. Number 15. Okay, number 15. Come on. Juliana, Pak. Yeah. Come on. Tom and I titik-titik together. Jawabannya D. Don't surf. Tidak surfing, maksudnya tidak berselancar ya? Tidak berselancar bersama. Okay, Tom and I don't surf together. Okay. Now, number 16. Saya, Pak. Okay, siapa? Sania ya? Ya. Okay, come on. I eat breakfast every day at 7 a.m. PM. Yang apa? Eat. Okay, that's good. I eat breakfast every day at 7 a.m. Okay, 17. Yeah, come on, 17. Cynthia, Pak. Yeah, Cynthia. How do you go to school? We ride the bus to school. Yang C. mana jawabannya? C. C, oke, benar. That's right. 18. Siapa lagi? Sampai nomor 20 aja. Come on. Yuk, 18. Yang belum jawab siapa? Mareta, Pak. Oh, benar. Ya, Mbak Mareta, come on. Yang C, Pak. Dibaca dulu.
When do you work homework? Jawabannya C. I do my homework at 6 p.m. Udah bener enggak? Salah ya, Pak? Nggak tahu. Ya, iya betul. Jawabannya itu ya. I do my homework at 6 p.m. That's good. Okay, next 19. Okay, thank you. Miss Mareta. Yang lain? Siapa lagi? Yuk, 19. Cover. Nggak kedengeran, Mbak, suaranya, Mbak. Nggak kedengeran, Mbak. Do you enjoy playing in the park? Artinya jawabannya itu sih, Pak. Iya, dibaca. Dibaca sih, no, I don't. No, I don't enjoy playing in the park. Betul itu. Nggak tahu. Oke, benar ya sih ya. No, I don't enjoy playing in the park. The park ya. Iya, betul jawabannya. Oke, now 20. This is the last question. Come on, siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Hello? Saya, Pak. Siapa itu? Farah Nauro. Oke, Farah. Does he love his mother? Jawabannya B. He loves his mother. Oke, betul ya. He loves his mother. Oke, ini sudah selesai. It is finished. Thank you so much for group 1.